towards its clean energy and net to exchange ideas, solve real challenges, and unveil innovation that can drive our energy transition. With participation from manufacturers, system integrators, component suppliers, utilities, and R&D leaders, today's conference will cover a wide range of topics including utility transformation, firm power and grid balancing, renewable energy integration, urban and rural energy modules, net zero innovation and solar advancements. Let's make this event a launchpad for action and partnerships. To officially welcome all of us, we now invite Shri Ramesh Shivana, Chairman of Pride Energy Environment Research Institute, founding President of Karnataka Renewable Energy Systems Manufacturers Association, and member of the Governing Council, Skill Council for Green Jobs, Government of India, to deliver the welcome address. Shri 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 Vireshananda Swamiji, Shri 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 Paramananda Swamiji, and Shri Rajay Gowda, Chairman Cradle, dear dignitaries, delegates, exhibitors, media representatives, and esteemed guests. It gives immense pleasure to welcome you all for this 5th edition of India Green Energy Expo 2025. Your continued support and enthusiastic participation have transformed this platform into one of the most impactful gathering of stakeholders in the renewable energy sector in Karnataka. Year after year, India Green Energy Expo has grown in scale, relevance and influence, emerging as a key enabler in building a robust ecosystem to support India's ambitious net zero targets. The event fosters collaboration, innovation and partnership that are essential for accelerating the clean energy transition. We are grateful to the Government of Karnataka for their unwavering support and leadership in driving India renewable energy mission. Karnataka has consistently led a way not only by achieving significant milestones in renewable energy capacity addition, but also by creating an enabling environment for manufacturers, integrators, and entire supply chain. The state progressive policies and forward-thinking governance have made it a benchmark for the other states to follow. It's a matter of pride that Karnataka holds a distinguished legacy in the power sector, from being the first state of the generating electricity in India to hosting the country's first utility-scale solar project and largest solar park in Pavagada. Karnataka has always been a pioneer. It was also among the first to launch dedicated solar, renewable energy and EV policies in the country, demonstrating a firm commitment to sustainable development. Today, Karnataka boasts a rapidly growing manufacturing ecosystem, including substantial solar cell and module production capacity in the state, and the presence of all top 5 global solar inverter brands. Even major renewable energy developer in India has a presence here, whether in commercial and industrial or utility scale projects. Such progress would not have been possible without the vision and commitment of the state political leadership and the outstanding administrative leadership of its bureaucrats. The India Green Energy Expo 2025 is organized jointly by Karnataka Renewable Energy System Manufacturer Association, supported by Media Day Marketing, and proudly partnered by Pride Energy Environment Resource Research Institute as the knowledge partner. It is my honor and privilege to warmly welcome today as chief guest
of the day, Sri Rajegowda, Chairman, Karnataka Renewable Energy Development Limited. Cradle, sir, we are grateful for your presence and continued leadership in the renewable energy space, sir. His Excellency Shri Toshihiro Mizutani, Director General, Japan External Trade Organization, Bengaluru. I am Mizutani Toshihiro from JETRO, Japanese External Trade Organization, Japanese government agencies. I'm based in Bangalore for 3 years. JETRO, you might heard our organization name or not, but we are under the Japanese government Ministry of Economy and Trade Industry. Those ministers are umbrella, and we have offices here in India in 5 cities, including Bangalore, Chennai, Mumbai, Ahmedabad, and Delhi. And in the worldwide, we have 75 offices all over the world. Now, JETRO are now supporting Japanese companies' business activities here in India. And actually, in Karnataka states, we have 230 Japanese companies based in this city. And in Pan-India, there is 1,400 companies working in this India. And now currently in Bangalore, the like four-wheel and two-wheelers company like Toyota or Honda, they have a very big plant near Narasapura and Bidadi area. So now Toyota and Honda are also expanding their business in India. So new inquiries from Japanese company to do a new business here in Bangalore area is really increasing, and we are now supporting those companies' activities. So the main field in India for Japanese company is a manufacturing sector, like four-wheeler, two-wheeler. But for regarding green energy sector, by 2035 year, the green energy business market in Japan will expand to 2.3 trillion yen. It's equivalent to 1.5 trillion Indian rupee. So green energy sector industry is also very, very big business in India, in Japan. So we are also aiming to do a new business, looking for a new business in India. So not only those traditional manufacturing sector like four-wheeler automobile, but also we are now seeking for a new business in green energy sector. So if you are very good technology or expand to collaborate with Japanese company, please feel us to contact us. Janadam Sharadam Devi Ramakrishnam Jagadgurum Padapadmitayo Shrutva Pranamami Muhurmuhu. My salutation to the Divine Almighty, and I offer my obeisance to the Divine in you all. I offer my respects to respected Swamiji, Swami Vireshananda Saraswati. And I also offer my best wishes to Sri Rajegowda, who is the chairman of our Karnataka State Renewable Energy Board, and our beloved guest Toshihiro Mizutani, who has come from Japan, and he has offered his lecture. And my wishes to all the dignitaries on the dais and also off the dais. Dear friends, we are all here for a great cause. We all know that Mother Earth has already taken all the beating, and it is the right time for all of us to be alert, be aware, and make a responsible move in the field of energy. We have already lost so much of forests, so much of natural resources. In our Vedas and in our scriptures, we have always respected all the Panchabhutas, and we give them a divine place, so that it has to be used very wisely. Otherwise, we will not be able to
give that precious gift to the next generation. It is a big responsibility on our hand, and in this aspect, we have most of the organizations here who are all contributing in their own might by involving themselves either in the manufacturing or in the supply chain or in their own way towards a renewable energy platform where they have built their solar plant or through the tidal energy or through the wind energy. So all these factors unite together and it saves a lot of pressure on Mother Earth and also on all the natural resources that we have. It is a great pleasure to be with you today, and it is very near to my heart because myself and Swamiji being engineers, we always have this greener energy concept in our mind, and we always propagate this idea of conservation, environmental conservation, biodiversity conservation, and also this renewable energy conservation, so that the younger generation who are there, they should have a beautiful earth for the future generations. And for this, it is on all of our shoulders that we act very wisely and take the responsibility on our hand and give a greener message to each and every person around us. Divine Almighty, my respects to Swami Paramanandaji Maharaj, my love and good wishes to Sri Rajagoda, a very prominent people's representative from Sringeri constituency, right now who heads the Board of Renewable Energy of Government of Karnataka. My hearty welcome and respect to our guest from Japan, His Excellency, and dignitaries on the dais, my good friend Ishwar, Deshpal, and all the people who have assembled here. It may be a matter of surprise for the assembly to see two Swamijis on the dais today. Come to Ramakrishna movement, I being an electronics and communication engineer from University of Mysore, and Swamiji being mechanical engineer from University of Bangalore. In Ramakrishna movement, you come across the true implementation of what Lord Krishna said in Bhagavad Gita. According to him, the true definition of education is Jnanam Vijnana Sahitam. So this is the definition of education according to Lord Krishna in Bhagavad Gita, which means to say, accept the nature as a highly valued treasure, and every man has got greatest right to enjoy nature, not at the cost of damaging nature. This is the most important, very important aspect every human being is expected to know about. I want to quote the words of Mahatma Gandhi, who said, nature can fulfill all our needs, but not our greeds. These are all the things which make us to discipline our life in an excellent way. When you go through Upanishads, we find the greatest truth that the first and the foremost God who was worshipped on planet Earth was none other than Sun. Sun happened to be the greatest God. And when you read Bhagavad Gita, Shri Krishna says to Arjuna that this perennial source of inspiration, this eternal wisdom, what we call as spiritual science, was first taught to Vaivasvata. Vaivasvata is Surya Deva. Then it was taught to Manu, followed by Ikshvaku, and later on to Arjuna. So you see the connectivity between the nature, the science, the religion, and spirituality. Here comes the greatest, very interesting aspect.
To quote even Albert Einstein, he says, science can denature plutonium, but not the wickedness of human heart. I mean to say, before the Industrial Revolution, 99% of the world populace was solely dependent on agriculture. Later on, Industrial Revolution gave a very, very significant turn in the civilization of man. We know we are more dependent on rains. Rain will sustain agriculture. Because of agriculture products, our industries can be properly and effectively continued. Electricity can be generated because of rain. We all know all those things. But today, in spite of so much of rampant increase of population in the geometric proportion, we have greater challenges before us to face the problems, and at this juncture we cannot call it as problem. It is truly a challenge. To face such challenges, man has to use Vijnanam. For that, we have to solely depend on the renewable energies, the green energy, solar energy. We both belong to the energy capital of Asia. We belong to Tumkur district. You are all very familiar with Pavgada solar plantation. And here, before I conclude, we educate our youths, we educate our teachers to educate their pupils in the schools and colleges to make the best use of natural resources. This is very important. Our Swamiji is an environmentalist. He has developed an excellent botanical garden near Kudur in Magadi Tarluk. He can get you each and every sample of sapling that every student is expected to study in MSc Botany. He has developed such a good garden, and he is educating the people of science and technology. So like that, my dear friends, you are young and energetic, you are in the pink of your health, you have accepted the challenges, you have to grow. Your growth is solely, it will become the backbone of our country. I wish all of you a great success in future years to come, so that India will be the most prominent energy renewable source for the entire populace of the world. ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಚಾರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಜೊತೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ತುಮಕೂರಿವರ ಪಾದಚಾರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ತುಷಿರು ವಿಜಯತಾನಿಯವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ PRI ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು, ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಅವರ, ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ, KRVSN, ಮತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು be the part of the International India Green Energy Expo being held in BIEC. This event brings together pioneers to the renewable energy sector, producers, manufacturers, technology experts, consultants, and allied industries under one roof to drive forward India's great energy revolution. I congratulate the organizers of India
Green Energy Expo for constantly reaching out of more and more beneficiaries with every passing year. Efforts are vital in spreading awarenesses and forging new pathway in clean energy. As we strive for national progress, we must know that development and technological advancement must go hand in hand with environmental responsibility. The energy sector has an important role to play here. We must commit ourselves to generating power in ways that do not harm the environment. I am proud to say that the Karnataka Renewable Energy Development Limited (CREDL) is leading the way in this effort. As the state of nodal agency, CREDL harness nature's abundant gifts, sunlight and wind to produce clean energy. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಡು ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತದೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋ ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಾವು ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ವಾರ್ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 17,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲಾರು, ವಿಂಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ KPTCL ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕರೆದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು 24/7 ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗ್ತದೆ, ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಂಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರೈತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪವರನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ACS ರುದ್ರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ MD ಪಂಕಜ್ ಪಾಂಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಸಹಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೆಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾಗೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಮಣಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರೆಡಾಲ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೋಕಿಯೋ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಮಾಣ ಬಹಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪಚಾರಗೈಯದೆ, ಅವಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸದೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಪೂಜಿಸಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವರು ಸೂರ್ಯದೇವ. ಅವನು ವನಸ್ಪತಿಗಳ ಉಪಾಸಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವನ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು, ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಪಚಾರವಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಲಿನವಾಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದು ಪೂಜನೀಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ತಂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ಗುರು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ನಮಗೆ ದೇವರಾಯಿತು, ಗಾಳಿ ದೇವರಾಯಿತು, ಬೆಂಕಿ ನಮಗೆ ದೇವರಾಯಿತು, ಭೂಮಿ ದೇವರಾಯಿತು, ಆಕಾಶ ದೇವರಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೈವತ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗುರುತರವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.